इनको बुके फास्ट कर मैडम This is going to be a great start. Thank you so much, sir. Family law, wills, trusts and estates, and even criminal law. We now have attorneys that are licensed in 14 of the United States, and we have associated counsel in very many more states as well. But he didn't just do practice areas. He also provided pro bono work, free legal work to the Indian community. We serve as a trusted partner to the Indian embassies in Washington, D.C. and New York. We provide pro bono services to Indians that are connected there and give them expert counsel as well. We do not practice law in India, but we're a catalyst for the businesses and the community here that are trying to expand abroad into the United States. Most of those businesses started right here in Telangana. Somireddy Law Group is committed to supporting the Indian legal community, also by helping Indian law graduates, providing training to Indian graduates in U.S. legal practices, facilitating professional opportunities, working with H-1B and B-1 visas, and collaborating between India and the U.S. regularly. It allows us to bridge the gap and create a lot of global opportunities for the Indian community. Somireddy Law Group has facilitated the migrations of thousands of non-resident Indians from Telugu states into the United States, providing comprehensive support for these emerging businesses, helping secure visas for foreign talent, and ensuring regulatory compliance. Our firm has even represented a number of Indian students that have faced wrongful charges of domestic violence and criminal activity in the United States, helping them maintain their visa status. You all, Somireddy Jaganmohan Reddy Garu is my classmate. That is my connection to come here today. When Somireddy Jaganmohan Reddy's son, Mr. Santosh Reddy and Mr. Sandeep Reddy, when they came to me to invite for this inaugural function, I readily accepted because I have great respect for Jaganmohan Reddy Garu, and also I have not seen him in recent days, and this should be one occasion to meet him again. That's why I made it a point to certainly go for this inaugural function. And I am very fortunate to inaugurate this great law firm. I think this is one of the largest in Hyderabad, I think. This is something like a corporate law office, and many Americans have also attending this inaugural function. I am told that some of American lawyers are going to stay here to train our young lawyers and also to help our student community who are studying in America and also in abroad in foreign countries. If they have any problems, they certainly assist them. And I once again hear many important luminaries are here. Madan Mohan Rao, Honorable MLA from LRD, and also my old colleague Prabhakar Reddy from Warangal, and also he is a PCC General Secretary, Boja Amarendra Reddy, and he is instrumental to get me here this evening. He is one of the very hard-working person in the Pravas Bharati Prajavani. Today also he brought a case to our notice. One person in Gulf countries died. Somebody has to take initiative to get that body to India. Today only we represented to Honorable
Chief Minister Revant Reddy Garusu, వారి personal secretary, we went to him, requested him to speak to embassy of that particular embassy and try to see that body should be deported to our India. Like this, so many cases they are handling, and also very senior leader from Medchal Rangareddy, Sri Narsimhareddy garu here, and Sangeeta Madam is here. Like that, many our IPS officer Mutyam Reddy garu here. I heartily welcome all of them for this inaugural function, and we all wish Mr. Santosh Reddy and also Mr. Sandeep Reddy to have a great future for their prosperity. They have a very good law firm in America, that's what I came to know, and they have many this type of centers in other countries also. In Hyderabad, they have started this one. I wish them all success and good luck, and whenever we need some legal aid, we will come to you, but don't charge us more. His team, Hari, Joshua and everybody. And పెద్దలు చిన్నారెడ్డి గారు, వారు తెలియని పేరు అందరికీ సుపరిచితులు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మరి ఇంటెలిజెన్స్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ముత్తం రెడ్డి గారికి, నాతో పాటు ఇక్కడున్న ఎన్ఆర్ఐ కొలీగ్స్. సో ఐఎమ్ ఏ టెక్నాలజిస్ట్. యాక్చువల్లీ సోమిరెడ్డి, నేను కూడా ఐఎమ్ ఫ్రమ్ వాషింగ్టన్ DC. So that's where Ashburn is the town, that's where his office and my office is located. So when he came to me, I met him in DC, and then I met him a couple of times in different events in Dallas, Texas. So now I'm a technologist turned into politician. Now I'm an MLA from LRD constituency from Congress Party. By the way, I'm connected with his father also. I'm a junior to Chinnareddy Garu. I'm from agricultural science background. So turned into technologist and now is a politician. And I definitely wish all of the Joshua and its team members, because this definitely needs. I started my software company 27 years ago in Washington DC, and I understand total the need of legal aid for the corporate and especially for the immigrants. I have done more than 15 to 20,000 H1Bs, and I understand those days. So definitely what Santosh has been doing, actually I was quite impressed when I met him. And definitely it's now the technology or law firm is interrelated. So the way the Hyderabad is been expanding, the Telangana government, what we are doing it here, we definitely need legal aid for the technology for corporate companies. So I definitely, part of my word, congratulations Santosh, and I do understand how the outsourcing works. Definitely you have a lot of opportunity in Hyderabad. Hyderabad is absolutely with a tremendous growth is happening. You will have a multiple features and you have an opportunity to open into different cities. All the best to team. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ప్రధాన కేంద్ర కార్యాలయంగా ఇవాళ సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ వాళ్ళు లాంఛనంగా ప్రారంభించడానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు సంతోష్ రెడ్డి కానీ, సందీప్ కానీ, జాస్ కానీ, హరి కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మరి సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగానే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేసిందని భావిస్తున్నాను. నాకు వ్యక్తిగతంగా సంతోష్ రెడ్డి గారికి తెలుసు. నేను ఫ్రీక్వెంట్లీ అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అనేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ప్రతి కార్యక్రమంలో సంతోష్ గారు ఉంటారు. సంతోష్ గారు సంతోషంగా, చిరునవ్వుతో, ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటాడు. ఏ పనైనా కూడా చేయాలంటే అది అవసరం ప్రతి మనిషికి. ఈరోజు అందుకోసమే ఆయన దీంట్లో సక్సెస్ అయిందని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా.
వారికి తల్లిదండ్రులు మంచి పేరు పెట్టారు సంతోష్ రెడ్డి అని. ఈరోజు సంతోషంగా ఏ పైన కూడా ఇష్టపూర్వకంతో కష్టమైన పని చేసినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా మరి 100% రేటింగ్ వస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈరోజు మరి అతను ఆఫీసు వెళ్ళి కలిసి చెప్పినాక వారు త్వరితగతిన వెంటనే పరిష్కారానికి వెంటనే ప్రారంభిస్తారు. మరి నేను అనేక విషయాల్లో కూడా వారిని ఫోన్లో సంప్రదించినప్పుడు కూడా ఆ ఫోన్లో కూడా దాని సరైన మరి మార్గాన్ని చూపించి ఆ యొక్క పని పూర్తి కావడానికి సూచనలు సలహాలు కూడా ఇచ్చేది ఉచితంగా. ఈరోజు ఎవరైనా కూడా మరి ఆ భావన ఉండాలి. కేవలం కార్పొరేట్ స్టైల్లో ఆఫీసు ఓపెన్ చేసి మరి ఒక కమర్షియల్గా కాకుండా సేవ చేయాలి. అనేక మంది భారతీయులు, తెలంగాణ ప్రజలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు లాలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఆ సమస్యలు ఎదుర్కొన్నందుకు అమెరికాలో అటార్నీ ఫీజులు బాగుంటాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ సోమిరెడ్డి గ్రూప్ లా గ్రూప్ వారు, సంతోష్ రెడ్డి గారు చాలా మరి తక్కువ ఖర్చుతోని ఎక్కువ పని చేపించే గుణం మరి వారికి ఉన్నది, సహాయ గుణం ఉన్నది. మరి నేను వారిని సందర్భంగా అభినందిస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో ఇంత పెద్ద కార్యాలయాన్ని 100 మంది అటార్నీలు కూర్చొని మరి పనిచేసే కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం చాలా సంతోషిస్తూ వారికి దేవుడు ఆరోగ్యాలు కల్పించి ఈ యొక్క తెలుగు ప్రజానీకాలకు వారి సేవలు ఉపయోగపడే విధంగా వారికి నిండు నూరేళ్ళు ఆయుష్ కలిగించాలని చెప్పి వారి బృందానికి, వారి యొక్క పార్ట్నర్స్కు అందరికీ, వారి ఆఫీసులో పనిచేసిన అటార్నీ అందరికీ కూడా మరి మంచి జరగాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ సందర్భంగా నన్ను ఆహ్వానించి సంతోష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా బొజ్జ అమరేంద్ర రెడ్డి గారు కూడా నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్, వారు కూడా తప్పకుండా రావాలి ఈ కార్యక్రమాన్ని చెప్పి చెప్పడం తర్వాత నేను రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషం. వారికి మరొకసారి నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ వారు ఈ యొక్క కార్పొరేట్ సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ అనేది మరి 100% రేటింగ్తో ఉభయ రాష్ట్రాల్లో పేరు వెళ్ళి అమెరికాలో ఉన్న మన ఎన్ఆర్ఐలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ వాళ్ళ బంధువులు కానీ అందరికీ కూడా అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఈరోజు మరి ఫామ్ నింపరాదు, చాలామందికి ప్రొసీజర్ ప్రకారంగా ఫాలో అయ్యి నింపితేనే సక్సెస్ ఉంటుంది. ఈరోజు వీసాలు కానివ్వండి, గ్రీన్ కార్డు కానివ్వండి, ఇమ్మిగ్రేషన్ కానీ ఏదైనా కూడా మరి ఒక పద్ధతిగా ఆ యొక్క ఆర్డర్లో నింపితేనే అవి సక్సెస్ అవుతాయి. మన అందరికి కూడా చదువుకున్నాం కానీ మరి అది పద్ధతిలో నింపలేక కొన్ని ఫెయిల్ అవుతుంటాయి, రిజెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ మరి ఈ సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మంచి మార్గాన్ని చూపించి వారికి సహాయ సహకారాలు అందించడానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఇంత ఖర్చుతో కూడుకున్న ఆఫీసును ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసి సేవ చేయడానికి మీరు సిద్ధపడ్డందుకు నాకు సంతోషంగా గర్విస్తూ నేను వారికి మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ Stage to do the honors to Mr. Bozreddy Prabhakar Reddy. I was late and at the same time I have to rush somewhere, so I thought I will take an opportunity to greet him because Somireddy Law Group, I have seen when I came to America last time, it has expanded itself to many parts of US and I am wishing him to expand more and more because you know in America we have got a lot of our community across the country and they all need the legal services. And now because we have our own person, our Telugu guy having such a huge network and having an offices there will help the community. And I request him also because the community at this time, we all see what are the problems, especially the students, recent immigrants are facing there. And at the same time, so many other issues are also there because our community has expanded everywhere from east to west and from north to south. So definitely, once again, I am congratulating my friend Somireddy and to go forward and be a successful businessman and in this legal practices in coming years. We will definitely come to US and meet you there also. Thank you very much. Thanks a lot for everyone who have been attended today. Thank you. మొదటిగా ఐ కంగ్రాచులేట్ సోమిరెడ్డి సంతోష్ రెడ్డి గారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్ పేరిట ఇంత పెద్ద ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసినందుకు నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాను. సోమిరెడ్డి సంతోష్ గారిని నేను సుమారుగా 20 సంవత్సరాల నుంచి
పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి. అయితే నేను మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికా పోయినప్పుడు నాకు కలిసిన సోమిరెడ్డి ఒక ఇంజనీర్. he was working as a engineer in the software group in అమెరికా. తర్వాత ఉస్మానియాలో ఇంజనీరింగ్ చేసి అమెరికా పోయి ఎంఎస్ చేసి తర్వాత 10 సంవత్సరాల పాటు ఉద్యోగం చేస్తూ ఈ ఉద్యోగం వల్ల నా ఒక్కరికేమన్నా లాభం ఉంటుండొచ్చు, కానీ సొసైటీకి ఏం లాభము అని ఒక ఆలోచనతోటి నేను రెండోసారి అమెరికా లోపట్నే ఆ ఉద్యోగం రాజీనామా చేసి ఆ లా గ్రూప్లో చేరాడు. సుమారుగా ఒక 3-4 సంవత్సరాలు కష్టపడి అక్కడ అటార్నీగా ఎన్రోల్ అయ్యి అక్కడ న్యూజెర్సీలో తర్వాత వర్జీనియాలో ఒక 2 ఆఫీసులు చేసి అక్కడి నుంచే చాలామందికి ఇండియన్స్కు అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్కు ఇమిగ్రేషన్ కానీ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లాలో అక్కడ హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా హైదరాబాద్లో కూడా ఒక ఆఫీస్ ఎందుకు ఓపెన్ చేయకూడదు అనేది నేను పోయిన సంవత్సరం పోయినప్పుడు ఆఫీస్ ఉండింది, దానికి మళ్ళీ ఒక పెద్ద ఆఫీస్ తీసుకొని ఇక్కడి నుంచి కూడా సాధ్యమైనంత వరకు మన సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ లీగల్ ఎయిడ్స్ అందించాలి. Thank you, Honorable Shri G. Somireddy Garu, Vice Chairman of Telangana State Planning Board, Honorable Shri Chamala Kiran Kumar Reddy Garu, MP Bongir, Shri A. Sudarshan Reddy Garu, Advocate General of Telangana State, Shri Madan Mohan Rao Garu, MLA Ella Reddy Assembly, Shri Pottigar Somireddy Garu, TPCC Senior Leader, Shri Bodheddy Prabhakar Reddy Garu, AICC Member, General Secretary, and Shri Mutham Reddy Garu, IPS. Thank you all for being part of this celebration. This means a lot to us. It's not only about, today is very important for 2 reasons, right? One reason is the inauguration of our new office in Hyderabad. Also, this marks the 8th milestone of our firm. We started this firm in June 2017, and in the 8 years we have been very successful, and without the help of my team members we would not have been in this position, right? So I would like to introduce my team members who are currently present here and have played a vital role in the development of this firm. So let me start with Vijay Ellareddy Gari, my partner and the head of our New Jersey office, Vijay. Yaya Tabit, he is an attorney from our Virginia office. He handles litigation too. And then Keith Blair, right? So I call him professor because he's my professor at law school, an attorney and professor with our firm. And of course, everybody knows Josh, right? What do you think? The big man. Right? Josh is also an attorney from Virginia, but he'll be working out of our Hyderabad office. And we have our attorney Sangeeta here. Almost 20 years ago, when I initially had migrated to the US on an F1 visa in order to pursue my master's degree in civil engineering. Typically, F1 visa is issued for 5 years, but fortunately or unfortunately, in my case, the officer issued it for 2 years, which is weird. I have not seen anyone being issued a 2-year F1 visa after that. I don't know, for some reason the officer did that. And because of that, by the time I was on my OPT, I was not sure whether I was maintaining my status or not. At that time, I had a very hard time finding a legal expert who could guide me on this. I still remember the day when I had to travel almost 250 miles from Peoria to Chicago in order to meet with an attorney
who could guide me on this. And I paid her 2 weeks of my salary just to meet with her for 2 minutes. And that is how the situation was then. That was the first time when I feel like, hey, something has to change here, right? Again, I started working for another large American company, where I was the only person on H-1B. So I had to spend a lot of time doing a lot of research, had to go through a lot of stress in order to navigate through the immigration process. All that time and effort I would have probably put in improving my career, but I had to spend that time just to find out ways to maintain my immigration status. Then I felt like, hey, this is not what I want to be doing. I want to help people who are similarly situated as I am in. And that is that is when I made up my mind that I want to be an attorney instead, so that I can serve my people. I don't want any person of Indian or Indian diaspora to go through the issues that I went through when it comes to immigration. We started with 2 employees in one office, and now we have over 100 legal professionals with 5 offices across the world. What started as an immigration firm, so when we started the immigration firm, there are a lot of corporate companies who wanted help with litigation work, corporate work, and other things. So we started expanding our areas of law based on our client requirements. Similarly, there was a lot of individuals who needed help with family law issues, criminal law issues, and all that stuff. So we wanted to expand to those areas of law. And with the help of my colleagues, who is an expert, each of these colleagues are expert in one area of law, we have been able to achieve that. Now we are a one-stop shop for all the legal needs for any immigrant in the US. Not only we provide services in not only immigration, we help with litigation, corporate, employment, family law, criminal law, wills and trusts, you name it, we handle every area of law that the over 300 students from being deported from the US. We were able to successfully get some of the students from jail, right? Yaya was very vital in bringing them out of the jail. So thank you, Yaya, for helping us with that. It would not have been possible without his support, because he is a fierce litigator. He is a very fierce litigator when it comes to arguing in front of the judge, especially with deportation matters. In the recent past, there have been a lot of students whose service got terminated. When I say service, their status has been terminated by the government without proper due process. And with the help of our team, Josh, Vijay, Yaya, we were the first ones to file a lawsuit against the Trump government. Finally, we were successful in getting an injunction order whereby none of the students were deported after that. నా పేరు సంతోష్ రెడ్డి సోమిరెడ్డి అండ్ ఐఎమ్ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ సోమిరెడ్డి లా గ్రూప్. మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కొత్త నూతన ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్ చేశాము. అండ్ టుడే మార్క్స్ అవర్ 8th year anniversary ఆల్సో ఫర్ ద ఫర్మ్. సో వీ హ్యావ్ ఓవర్ 100 professionals working out of 5 offices throughout the world. And we practice immigration, litigation, corporate, employment, family and criminal law matters in the US. We don't practice any Indian law, but we support the Indian diaspora. Everyone NRIs ki ikkad nunchi US ki velle vallaki we provide all sort of support, whether visa processing gaani, whether any litigation matters vachina, corporate matters vachina, family law matters vachina, criminal law matters, ఏ issues vachina gaani, we are there to support. Okay, ఈ ఆఫీస్ ద్వారా we will be creating employment for over 100. Right now we have 100 employees. It will probably go to 200 employees. But దానికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే this office will act as a catalyst in the growth of the ecosystem
for IT and pharma sector. So any IT company or pharmaceutical company or any manufacturing company that wants to do in business in the US, they can avail our services. Right? Walaki, we help them from starting their business in the US. అన్ని అగ్రిమెంట్స్ డ్రాఫ్ట్ చేసిస్తాము, ఇమిగ్రేషన్ వర్క్ చేసిస్తాము. ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ వీ హ్యాండిల్ దోస్ టు లిటిగేట్ ద మ్యాటర్స్. అది కాకుండా ఎనీ ఎన్ఆర్ఐ చాలామంది దే గెట్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఇష్యూస్లో ఉంటారు, లేకపోతే క్రిమినల్ లా కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మేము సహాయం అందిస్తాం ఇక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ వీ విల్ బీ స్టేషనింగ్ వన్ ఆఫ్ ది యుఎస్ లాయర్స్ ఆల్సో, సో దట్ it will be easy for us to help more number of people. So government has been supportive so far, and they were willing to work with us. In fact, whenever they have a situation where somebody is a victim of domestic violence or somebody is facing some issues with the criminal law issues, and they reach out to us. We actually work very closely with the Telangana government and then also the Indian embassies. So both New York and Washington DC embassies, they work closely with us to help any person of Indian diaspora, అంటే any Indians who are present in the US, right? వాళ్ళందరికీ ఏ ఇష్యూస్ ఇచ్చినా కానీ they reach out to us and we help them. So right now we have over 7 attorneys and over 100 legal professionals, so who help clients in diverse areas of law, not only just immigration. We handle litigation, corporate, employment, family, criminal. So we act as a one-stop shop that caters to the needs of all the immigrants coming from Telugu states to the United States. Civil కూడా చేస్తాం, litigation. 8 years కాదమ్మా కాదు, మనం కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఇది 8 years అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద 5th ఆఫీస్, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి రైట్ నౌ విల్ బీ హ్యావింగ్ 100 people working as of in the next 10 days. Okay, but soon we'll be taking 2 shifts wherein we will be doing visa processing also. ఇప్పుడు యూఎస్కి వెళ్దాము, వాళ్ళు వీసా ప్రాసెసింగ్ చేయడం అవన్నీ చేయడం కూడా, బట్ దాట్ వీ గోన్ బి ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్. దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫీస్, and we do a lot of real estate work. When I say real estate work, it's only for the US, not in India. మొత్తం ఏపీ, తెలంగాణ, అన్ని స్టేట్స్కి, ఇండియా ఇన్ జనరల్, రైట్? బట్ నేను తెలంగాణ కాబట్టి I wanted to do it here. Because I'm from Hyderabad, I want to start here and then grow the ecosystem here first. Okay, in future we may be expanding it to other places too, but right now we want to expand more in Hyderabad.